So, firstly, I would like to welcome everyone to this episode of MicroDegree Tech Talks. So, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ we will be covering basics of CICD and the pipeline of success. So, ಹೇಗೆ CICD pipeline ಅನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CICD pipeline ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ, ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ CICD pipeline. And ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಸೀಮ್ ಬುದ್ದೀನ್, who has 13 plus years of work experience as a senior DevOps engineer. So, welcome, Wasim. Thank you, Yashas. Yes. So, Wasim, as you know, I would say DevOps is a huge, huge ocean. And one of the main, I would say, principles, or if we can use, is CI/CD pipeline. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ, CICD ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, CICD ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ CICD ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವಸೀಮ್, ಅದರದ್ದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? And before we get into that, if you could add a little bit more about yourself on the Haley, I think we can get started. Sure, Yashas. Thank you. So, hello everyone. My name is Wasim. ನಾನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 13-14 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೀಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ I started as a IT engineer, a Linux administrator. From there, I have evolved into this journey. Last 8-9 years in I'm very closely associated with cloud technologies and DevOps as well, right? So if you see, technology is an evolution, right? From computers, we came to servers, from there to cloud computing, and today containerization, right? And day-to-day impact human life ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ there was not such a boom about social media, day-to-day applications and everything. But ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ, we as humans are very close to technology, right? You look at food delivery, you look at watching online entertainment, banking, right? A Yes. lot of it is all dependent on the technology, especially software, right? Yeah. ಸೊ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಒಂದು ಲೆಗೆಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗಿನ ದಿವಸ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೋರ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೇಟಿಂಗ್ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಈಸ್ CICD, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಚಾನೆಲ್. Okay. So, thanks for that, Wasim, because that is ಲೈಕ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಏನಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹವ್ ಸಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ಲಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ CICD ಇಸ್. So the next thing is, ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the steps an organization has to take if they have to implement CICD pipeline? ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? See, basically, CICD pipeline is a style of building software and delivering. ಇದನ್ನ ಒಂದು Okay. ಕಂಪ್ನಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಈಗ ರೈಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು?
ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, right? Yeah. And the next thing is, how will you replace, how will you cut over from what you're doing today? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್, ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು Right. ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಬಹುದು, ರೈಟ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ for is it something which is easy to for companies, for employees ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ, or is it little bit challenging? ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? There will be challenges, not extreme challenges, right? See, like I said in the beginning, technology Yeah. is a revolution. If you have to Yes. go through the evolution, there will be challenges for you, right? As an ಹೌದು. organization. Yes. But in the current trend, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ challenges ನ ಮೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ there are a lot of supporting resources. Like there are Okay. a lot of cloud DevOps trained professionals, right? Yes. People are building this mindset. They are realizing the importance of cloud and DevOps, right? ಈ Yeah. ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೂಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ Okay. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಮುಂಬೈ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿ Yes. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೂಲ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್, ರೈಟ್? So Yeah. this is the right time for the companies to shift into these, sort of design techniques, these sort of delivery techniques, and this is the right time for people to kind of invest in these skills, to get into these skills. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್? ಈಗ CICD ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್? Nudi, if you look at any organization or any enterprise company that is building a software, that is building a product today, and they're trying to shift to DevOps mindset, CICD style of delivery. So one, they have to switch completely into cloud-based Okay. infrastructure, cloud-based services, right? Okay. So now you have AWS, you have Azure, GCP, OCI. These are all some of the competitors. One, Yes. cloud infrastructure. On top of that, if you look at the operating system stack, it's all Linux. Because of security, speed, durability, you have Linux, right? Yes. So you have a cloud platform, you have Linux on top of it, and on top of it is where these DevOps tools come into picture. The most common, ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ GitHub, right? Yeah. Which is open source. So the Yes. focus is all about OSS, open source systems. ಸೊ GitHub Okay. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Yes. right? Which again, it's open source. To build and package the software, we use something like Maven. Some of Okay. the most recent or latest applications in the market are cloud based. So Yeah. cloud security, vulnerability ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we use something like Sonar Cube. And Okay. automation build and management ಗೆ we use tools like Terraform. Then ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, once you deliver, you Yes. as a company also have the responsibility to monitor and manage, ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ Okay. ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹೌದು. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ Yes. ಕ್ಲೌಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಡೊಮೇನ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಫಾನಾ, ಪ್ರೊಮಿಥಿಯಸ್, Datadog. Some of these are tools which are in high demand, and these skills are in high demand, right? Okay. And we have shifted in the last 4-5 years, not completely, but a part of industry, and it's a continuous process. We are shifting towards containerization, right? Okay. Containerization, Docker, Kubernetes, and all these. Okay. All these are some of the essential and some of the hype tools right now in the market. Okay. So how do we evaluate and select the right CI/CD tools for the this thing for a project? ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ? See, this is again the mindset. ನಾವು ಹೇಗೆ ರೈಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, one, there are 3 or 4 different dimensions to it, right? One, it is going to be investment, right? Okay. When I talk about investment, see, I referred to open system, open source tools, right? Yeah. Bringing open source tools, because the tools are free, it's one part of it. But Yes. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ Okay. ಟೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 100-200 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 1000 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯಾ, right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. A lot of open source support you get is from the community, right? So ಎಸ್. people who have faced those issues, they respond to you and you help each other, things like these. ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. And whatever tool I pick, how is the roadmap? ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಎಸ್. right? And also, how can these tools integrate with my existing systems? That is also an important criteria. Okay, so those are the different things, as you rightfully mentioned. One is security, I would say, which is probably the most important thing, because any which confidentiality files or data ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು, of course, it has to be secured. So that should be, any tool that you're using, it should be reliable on that front. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಕಂಪನೀಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವಸೀಮ್, ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ prospect, or give us a better idea on how to go about it. So with all these things, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, we have covered the ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ CICD, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೇ ಫೇಸ್ ವೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ CICD ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ that a company can face? Like, if you could give us a scenario, I think that would be helpful. See, I'll talk about some personal experience, right? Yeah, Choosing sure. some tools and bringing it to our day-to-day use cases, right? Yes. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes. ಈಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಬೇಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವರ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್, right? Oh, So at certain point, assume you have certain expectation chart prepared, what we okay. need as an organization from a tool. So Got it. when you go in search of these tools, there is no tool in the market that can provide you 100% assurance that we will meet all your requirements, right? Got So it. highest degree requirements na now meet ಮಾಡ್ತೀವಿ 60-70%. On top of it, you have to do some workaround, some engineering, some work, right? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months, 1 year ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾನು ಇವತ್ತು Okay. ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಬೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟೈನರೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. So Yeah. can this tool support me in the future? After 2 years, when I think of re-engineering, can this tool help me with that? Right? Got So it. ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೂಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕುಬರ್ನೆಟಿಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಿಲ್ ಹಿ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್? Because everyone it. will have aspirations, so constantly bring people, train, enable. These are all some of the foundational challenges that any organization will have. Okay. So, I mean, I think, as ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, we should also, I think companies should keep a realistic goal or a vision, or should have ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ತನಕ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ probably for these many years or these many months, there won't be any particular issue, or it can be helpful. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್ is probably you should think about it, right? See, that is why we call the new generation software build and delivery process as agile, right? Yes. The underlying framework managing all of this is agile, which means flexibility. You have to be flexible as an organization, right? Got it. Yeah. There shouldn't be anything that's entirely blocking you from evolving, transforming into
the new age demands ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ Yes. ಆಗಕ್ಕೆ there shouldn't be any blockage. So things should be very flexible. At a point you decide na ಈ tool ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ tool ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ your migration, your cutover should be very easy for you. Okay. So you should have that foresight of this thing. ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಸೀಂ? ಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಫರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಏನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, costing is a very primary element that people look at, right? So Okay. you should always have a buffer infrastructure. Andre you never know how scalability works, right? Because Yes. how demand comes to you, how quick, and you should be ready for things. ಒಂದು Yes. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ದಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. Okay. The next thing with these tools is, with these tools you have to always ensure that whatever new features that these tools are releasing, you Yeah. try test them beforehand and kind of socialize that knowledge within your organization and try to bring those features to get maximum efficiency out of those tools. Yes. ಸೊ ಈ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಟ್ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ವುಡ್ ಯೂಸ್ to do some sort of code analysis, security testing and all of this. So you have to make sure that you're constantly auditing your security practices into these tools. Right? Okay. You're constantly observing these tools on how these tools are kind of delivering the output Yes. for you in what given time, in what given quality. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಿರೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು, ಸೊ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟೀಮ್? ಅದೊಂದು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? Okay. When I started my career, you were looking at engineers who were from specific skills: Linux Yes. engineer, network engineer, database engineer, right? Got it. So one team ಅಲ್ಲಿ one company operability model ನೋಡಿದ್ರೆ Yeah. you wanted so many people, Yes. right? And those people were always working on the specific skills, right? Got But it. today the engineering mindset has changed into something called converged engineering. ಸೊ Okay. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ you expect one person to know multi skills. You Okay. expect a person to know AWS cloud, you expect a person to know Linux, you expect a person to know DevOps tools, some of the Okay. DevOps tools, and you expect people to know networking and database skills. So now Okay. because industrially you expect a person to know multi skills, the jobs are also highly paying, because Okay. then you have to pay so many people, right? So Yes. it's Yes. not about the number of people, it's about the convert skills that individuals can bring. Okay. And companies are trying to keep it short with limited set of people on the operational cost and operational maintenance as well. Okay. So it is more of, there is a term in English which we call, in ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ jack of all trades ಅಂತ. So ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಜನರಲಿ ಒಂದೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನೇ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು learn all those things, all those so many tools ಆಗಿರಲಿ, or different technology, Linux, networking, and cloud ಆಗಿರಲಿ, because all these are all a vast ocean. It's not something which you can just learn in 2 weeks or ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತರ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ? See, this is the most commonly used question or asked question for me, right? Wherever I meet people, wherever I meet students and aspirants who want to get into this side of the IT industry, right? So, Yeah, Nodi, I always compare this to good practices like how you enroll for a gym, right? got it. See, I want to be fit. I want to build good physique, right? Yes, So there are two or three considerations into this. One, yes, it is about your time that you have to invest and consistency every day, yes, right? So if you decide that IT industry nano, I have to switch towards cloud and DevOps antadre, see, generally it takes about 8 weeks. In okay, 8 weeks, you have attained the fundamental knowledge that is required for you to appear for interviews and to operate in a company at a very foundation level, got right? it. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ kind of evolving into something new, right? Yes, Last 10-15 years is sort of a golden period, right? yeah, Industry has drastically changed, right? yes, uh, we we were kind of relying on cable TV. Today we stream everything on OTT, right? yes, yes, Right, today food comes to our correct. home from software, right? Yes, All of this is possible because of the inventions and innovations that have happened in the industry. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೊಮೈನ್. ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಕರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೂಯಬಲ್, right? Very much ಹೌದು. doable. But that mindset that I will get into this next 8 to 12 weeks, I will completely dedicate, right? That is one mindset. ಆ 8 to 12 weeks ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ರಿ 3 months. You have Okay, to look at your resume, your biodata every 3 months and understand in the last 3 months have I learned something new? Because yes, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no demand, right? yes. So that is those are certain things that are very important to consider. ಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಅದು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಐ ಮೀನ್ ಈಗ ಇಫ್ ಯು You will have good facility, good trainer, good ಎಸ್, plans, ಎಸ್, but who has to execute the plan? You have to execute the plan. ಎಸ್, You have ಕರೆಕ್ಟ್. to maintain good diet. You ಹೌದು, cannot skip days. You cannot go ಎಸ್, gym for a week, leave it for another week. So ಹೌದು, this journey is also going to be the same. New ಸೇಮ್, cloud DevOps ಎಸ್, kalita every day 30 minutes ನಾನು dedicate ಮಾಡಬಹುದಾ apart from my training? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Every day 30 minutes can I practice? Every day 30 ಎಸ್, minutes can I stay in touch? That is very ಎಸ್, important. correct. So consistency is the probably most important thing which will be there. Without consistency, we won't be able to achieve the right results, because because I think that is what anyone will say. Absolutely. In everything, right? Professional life and personal life. Consistency is very much needed. Yes. If So not, you have to start from day zero again. correct. Yes, and ಈಗ just another thing. ಈಗ when a person like ಈಗ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಂತ, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ರೀಚ್ ದಟ್ ಪೀಕ್ ಆರ್ ಯು ರೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎವ್ರಿ 3 months ಟು ರಿಅಸೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐ ಟಿಯಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಐ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಕಲೀಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹೌದು, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಹೌದು, ದೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. There you get ಎಸ್, more responsibility, right? So ಕರೆಕ್ಟ್, every growth, every step in the industry,
will bring some new responsibilities to you, right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೇ 3 to 5 years, ರೈಟ್? Got it. 3 to 5 years ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ somebody as an engineer, you will be designing, you will be maintaining, or you will be operating at some level, right? Right. 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ people expect you to have technology skills versus semi or some sort of associate leadership skills, right? Okay. How you talk to your customers, how you talk to your colleagues, how you manage stuff. Right. So Yes. just like you see some senior doctors today, 10 20 years practice ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ doctors. ಹೌದು. After 10 15 years they don't directly operate. They ಹೌದು. actually have some doctors who are operating, they're instructing people. ಸೊ Yes. ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್. ಈವನ್ ಅಟ್ ದೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲರ್ನ್. ಸೊ ಟುಡೇ Okay. 14 years I still sit and spend some time on the weekend to learn. So industry Yeah. demands this. Okay. So as we were actually in the topic of ಈಗ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ವನ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಟೀಮ್, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? CICD ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಸ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌ ವಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್? See, 20 30 years back, companies our infrastructure na ಅವರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, right? When Yeah. I talk about infrastructure, it is basically a room or a building where you have your server, storage, networking, databases. Every component that contributes to your IT is called an infrastructure. Yes. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪನೀಸ್ have started shifting towards cloud infrastructure. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಡೇಟಾ, ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇಟಾ, ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಅಮೆಝಾನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, Okay. ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CICD ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ನಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ Okay. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್. ಯು Okay. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಡೂ ಇಟ್. Yes. ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೋಸೆಕ್ ಟೀಮ್ಸ್. Okay. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ Okay. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ರೈಟ್? Yeah. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ರಾಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ದಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ Yes. ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? Yes. ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. And some of these are controls that you can put into place: regular audit, regular control check, and making sure you configure the right thing with good security measures and right timely updates. Okay. So for that, you will need to have a separate team that will be looking into it, because uh, there will be multiple people who will be working on one particular software and ಆಗಿರಲಿ, ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಫ್ ದೇರ್ಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ a separate team, as you mentioned, to monitor that is required Yeah, to see, maintain the at security. times it is all about affordability. Even company, I Yes. can afford a security team dedicatedly looking at these things, that is fine. Again, Yes. if not, we'll go back to this converged engineering concept. You're a Yes. cloud engineer, you also focus on cloud security, Yeah. right? Make sure whatever you can put in place, you put in place. So it is one, converged engineering, two, mindset also. How important Okay. is security for you as a business? Got it. Now, since we are mainly also talking about security, there is a new, I would say, role which is coming, which we hear about is DevSecOps.
So how vital or what role does DevSecOps play in CICD? See, DevSecOps basically ensures there is good security practice and good security configured to your entire delivery pipeline or the architecture that you are maintaining today, right? Okay. Higanagutte, see, somebody who is very heavy on AWS skill set, he's always focusing on AWS things, right? Yes. How smartly can I build an infrastructure? How well can I architect something? How fast can I deliver something to my customers? Right? The Got it. same mindset with DevOps engineers. In DevSecOps allenagatte, you basically infuse the security mindset into that existing DevOps mindset, Okay. right? Where security is not sitting at the last layer of your practice, but it is parallelly having the priority one rank in your delivery prospect, right? ನೀವು Okay. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? Got it. From your company to the other side, how secured is this channel? This Yes. entire process, putting right controls, is something that DevSecOps is kind of focusing on. Okay. And it's not entirely So different. It is an extended arm of DevOps. So there is a term added because there is heavy focus on security around DevSecOps. okay. So it is more of just an extension, is what you would say. So if a person like, wants to become a DevSecOps engineer, ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ AWS ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹಲವಾರು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅದರ ನಂತರ ಡೆವ್ ಸೆಕಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ or even a person who is in DevOps stage 1 ಅಲ್ಲಿ can he also become a DevSecOps engineer ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ See, DevSecOps, okay. Now, somebody is called a cloud engineer. yes Okay. Cloud engineer, he is a AWS cloud engineer. He will operate only on AWS stack, right? okay There is somebody like multi-cloud engineer. So he's yes working on AWS, he's also working on Azure or some other platform, right? He's well versed yes with multiple platforms. yes So that is your cloud engineer. Infrastructure engineer is the same term used for cloud engineer. Okay. okay ಈಗ DevOps engineer ಅಂದ್ರೆ the DevOps engineer should know this cloud engineering concepts plus the ability to manage DevOps tools and the okay CI/CD pipeline, right? yes Now, DevSecOps is somebody who is aware of the DevOps practices. Along with that, he is able to manage the security tools and implement security practices into this entire practice. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? So ಹೌದು you have a dedicated DevOps team and a security team. But when you okay bring these practices together, that is where you're seeing this DevOps culture evolving, DevSecOps okay culture evolving. okay yeah so the next thing is Wasim ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the metrics that teams should monitor to ensure their CI/CD pipeline is performing and this thing optimally so See, when you talk about metrics, your infrastructure will have. See, one, you have to kind of monitor all your infrastructure metrics for sure. All right, okay from very basics like CPU, disk, and memory to a level like database connections, your throughput and all of this on the infrastructure side. ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ yeah ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್, ದಿ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? yeah ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? yes ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ yes ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್ time? That is in always a sort of consideration, because if I am building a pipeline today, see, building a pipeline anybody can do who is operating in those areas, but building smart pipelines and good pipelines which can deliver the software fast and error free, right? yes And there are two main considerations. One is your availability, second is your performance. So they okay go hand in hand, right? You cannot compromise on these things.
and these metrics will also fall in line with your budgeting and kind of profit margin also. So as a business, you have to focus on all infrastructure metrics, and the Okay. metrics around DevOps is about the software delivery turnaround time. Okay. Got it. So, so where do you see the this thing, the use of CI/CD in the future, especially with new things such as AI and all coming into picture? So, where do you see CI/CD pipeline going ahead? See, the way we are operating today, be it my company, be it other companies, the industry in general, right? Yes. If I look at where we are operating today, how we are operating today versus the future, in future, I kind of predict to see AI coming into play, right? Artificial intelligence coming into play, Yes. and some of the predictive analysis getting embedded ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, Yeah. right? I mean, everything that we build, we are studying the system, we are trying to improve the system. Got So it. with innovation, with bringing AI into prediction analysis into these systems, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, Okay. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, and Yes. for the next 12 months you can hit this level, right? You Okay. can have more increased time to do this. Okay. AI can maybe suggest these are the practices or things that you have to change, or do certain, like consulting, thing. So I see those are things that can come into future. And Okay. we are today focusing, the business is shifting towards microservices more, right? Yes. And recently I've heard about things like nano services, Okay. so serverless. All of these are things that can come into more light. It's not that they're not today, but they are there. But yeah, mostly AI and prediction analysis, bringing machine learning practices more into the entire system, Yeah. is going to be the change, or the futuristic changes, is what I expect. Okay. So with that, Wasim, I think we have covered many things here, starting from what exactly was CI/CD pipeline, and ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೈಕ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿತ್ CI/CD, ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವರ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ with the with the abundance of experience that you are having with in your 13 plus years of work experience, so how is your journey on that? Sure, Yashas. Nodi, I started as a system engineer, as a Linux engineer. Yes. So I started understanding what is an enterprise operating system, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ. Then I started understanding ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಲೈಕ್ Yes. ವಾಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. Okay. ಹಾಗೆ I started working in data centers, understanding server, storage, networking, and all of this. Then I Yes. moved to cloud around 2014 is where I started working with VMware Cloud, right? Okay. So virtualization, hypervisor, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ exposure ಸಿಕ್ತು. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 2016 is when I started getting my hands around AWS, because my company bought AWS, right? Okay. Services. So that is where I got exposed to cloud computing, especially AWS, which was very heavy in the market, right? Okay. Started learning cloud around those areas. Then I started getting understanding. I started working with some of the software companies. So Got till it. 2015, 2016, that point in time, I used to work with infrastructure companies, building Okay. infrastructure, data center, and all of Okay. this. 16 ನಲ್ಲಿ I started moving into software companies. So I then understood the business model. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Got it. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ರೈಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಲೈಕ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, Got it. ವಾಟ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ Okay. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ.
ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಹೈಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಓಕೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಒಬ್ಬ ಡೆವಲಪರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಓಕೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು EXE ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎಸ್. ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು. ನಮಗೆ ಜಾರು ವಾರು ಈ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಓಕೆ. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ AWS ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಸ್ಟಮರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, URL, ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ದೆನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದು ಎಸ್. ಡೆವಲಪರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹೌದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಐಡಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌ ಯು ಬಿಲ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. CICD, DevOps ಇದೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಇಟ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, CICD, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. These are actually practices. These are all ಎಸ್. architecting styles and practices. At the end ಎಸ್. of the day, you're still using the same cloud components, same operating system, and same delivery style, Yes. right? Just the So process will be a little bit different, is what you could say. every company will have a independent, different process to others, Got right? it. So you see today, you go in the market, you have a requirement to build a house, right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ. ಹೌದು. ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಎಸ್. ರೈಟ್. ದೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಡಿಫರ್, ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಡಿಫರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪರೇಟ್. ಓಕೆ. So like that. So idರಲ್ಲಿ for last 6-7 years at least I'm associated around this DevOps, CICD, these practices. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಓ, ಈ CICD ತುಂಬಾ ನಾನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಬಿಡೋದು ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌದು. ಔಟ್ ಎಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಓ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್. ಗೋ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್, ದೆನ್ ಡಿಸೈಡ್, ಎಸ್. ಎಸ್. ರೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅನ್ನೋನ್. ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್, ಅದೊಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ As ಇಸ್ you ಅ could ಗುಡ್ say. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ Yes, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ correct. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಹೌದು. ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹೌದು. ಗೆಟ್ ಹೌದು. ಇನ್, ಇಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, you'll go with the flow, that's it. ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್? See, the biggest learning that I had when I started my career, for the first 6-7 years of my career, I was thinking, ನನಗೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಲಿನಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30-35 ಇಯರ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟೈರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 6-7 ಇಯರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಸ್, ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಯರ್ 2025 ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ದೆನ್ ಯು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್, ಓ ನನಗೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 26 ವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್. In the ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. current IT trend, you should have short-term goals. Every 3 months, you have to constantly assess. ನಾನು Okay. ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಹೊಸ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ ಡೂ. ಎವ್ರಿ ಡೇ 30 minutes, ಎವ್ರಿ ಡೇ Okay. 30 minutes, ಎವ್ರಿ ಡೇ 15 minutes ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, Okay. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಳೆದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೊಗೆಟ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ? ಸಿ, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ
you would have learned AWS cloud. Okay. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ AWS ಕ್ಲೌಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ AWS ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. Yes. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಯು ಹವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay. Now Got it's it. time for you to leave it behind, pick up something new, Okay. right? So you are not constantly learning the same thing again and again. Once you've Got learned, it. you've attained the practical knowledge about it, you keep it aside because it's in your memory now. You know how Okay. logical it works. Now start Okay. picking up something new and start picking it up to your memory lane. Okay, so I would say, I think this is a good example. I think cricket is a good example for that, because cricket we have different formats, such as we have Test cricket, we have T20, and we have ODI. So only it is more of uh, bringing in like ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು like only defending and watching the ball and leaving the ball ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. T20 you'll just go for the swing, and you're forgetting the more of the actual basics or the roots of cricket. You in wherein test cricket it is more conventional and orthodox. You're going by the playing by the book. In T20 it is directly the opposite. It is like without, it is like ನಿಮ್ಗೆ you can't survive in T20 by playing test. You have to, that is the best way, like unlearn. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ it is more of, I would say that is where you can put it. Because that is the current demand as well. Yes. How quickly can you adapt, how Yes. quickly can you get into things, and how flexible are you as an engineer. That Yeah. is the need of the hour in the IT industry today. Yes. So, Wasim, for those who are aspiring to be DevOps engineers and who want to get into DevOps and all, so if you can give them a suggestion or advice, ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? Before we wrap it up, right? That is something that I would like you to share. See, my suggestion for such a crowd is that you have to completely understand how a computer works, right? Okay, Compare that operability to how a server works. What is the difference between a computer and a server, right? got it. Then understand the difference between a physical server versus cloud server, Okay, right? Because whatever technology we are using today, ಈ DevOps ಆಗಿರ್ಬೋದು, cloud ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ still fundamentally it's connected to computing and what we had 40 years back also. It is just okay, an evolution, right? okay, ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಲಿತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. okay, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಝೀರೋ, okay, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ got it. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಹೇಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ AWS ಕ್ಲೌಡ್, right? Okay, Apart from AWS, Azure cloud, there is something called neutral cloud. Like what is okay, virtualization? What is hypervisor? Right? okay, How it made cloud possible? ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. On top of it, okay, you pick up any cloud like AWS, start learning it. Once you learn one AWS vendor, it's equally that you have learned all vendors. Just the options differ, names differ. Right? yes, yes. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay. So not being like content and saying ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಇನ್ನೂ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಲ್ಲ, you have to keep rediscovering and keep learning something new. Today there is a lot of exposure to information on the internet, Yes. right? Again, I'm not criticizing things. Somebody would say 0 to 10 days become 0 to hero, cloud Yeah. DevOps ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೌದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, Okay. right? Are you new to technology? Then follow these tips that I just gave, computers, servers, and Okay. all of this. If you have already covered this ground, start from Yes. cloud virtualization, Okay. right? So the sequencing is very important, and ನೀವು ಎದರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, yes, for you, now that you have this entire journey, ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, you have to quickly start and get to this, because especially cloud DevOps and Kubernetes and all of this containerization, it is in huge boom right now. It's the peak time that somebody gets into it and continue the journey.
at least for the next 10-15 years, these things are going to be very much exposed in the market. Okay. So with that, I think Wasim, we have covered the main things which we wanted to But have. Yashas, I want to cover one question. Recently, I was Okay. talking to a college crowd in a college, Okay. and some of my cousins, some of juniors who are in the industry to me, they always Yeah. ask this question: Why this hype? Market alli e recession, job market tumba chanag naditilla, and all of this, right? Yes. Yes. See, I asked them one question, right? 5 years back, what were the applications that you had in your phone? Yes. Facebook, right? Today, Howdo. what do you have for social media? Facebook, Instagram, there are a lot of things. Yes. So it Twitter is and how you are getting to software and technology, how closer you're getting, eliminating all the manual work, yes. right? So how closely human life is following technology, that is the exposure that we will have to technology, that is meaning the demand that we will have in Got the it. last 3 years, especially after COVID and things like that. Companies have decided that we will not be too futuristic. Say Got it. Apple is a software company. Yes. Apple company was trying to build an electric car, Okay. right? They said this can be popular in 2035. ಹತ್ತು Got ವರ್ಷ it. ಆದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಡಿಮಾಂಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Let's not over invest in AI. Let us not over invest things which are like futuristic, right, too far from today. Let us Yes. stay to ground reality. 6-12 months ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ Correct. ಆ ಓವರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ refocus their engineering practices into practicality. And ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. whatever you build today, whatever you operate, everything is on cloud. So Yes. the infrastructure maintenance, infrastructure engineers will always are going to have a job and demand in the market, Yes. right? Yeah. So that is something I want to share with the crowd that we have. Yeah, sure, Wasim. So, thank you for the wonderful this thing, feedbacks and knowledge that you have shared with us. Because this is something for all the viewers, they will be getting an idea. Be it if it is a person who is starting, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ್ತು ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಐ ಟಿಗೆ ಹೊಸತು ಯಾರಾದ್ರೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಐ ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ it has been this was a wonderful discussion, Wasim, which we had, which was very fruitful. So thank you very much for giving your time and this thing, sharing your experience with us. And also to all those who are this thing watching this particular podcast, feel free to, if you really like the podcast, kindly click on the like button and click on and share it with your friends or family or whomever you feel is would benefit from this particular wonderful session. So thank you, Wasim. So on that note, I would like to end the session for today.